Generation Z, also known as post-millennials, is the demographic group following the millennials. Demographers and researchers typically use starting birth years ranging from the mid-1990s to the early 2000s and ending birth years ranging from the late 2010s to early 2020s. A significant aspect of this generation is its widespread usage of the internet from a young age. Members of Generation Z are typically thought of as being comfortable with technology and interacting on social media websites for a significant portion of their socializing. How does Generation Z differ from its predecessors? First and foremost, their media consumption habits differ from previous generations. While Gen Z follows millennials closely, these two generations are not entirely identical when it comes to the social media networks they visit, the devices they use, and how much TV content they consume. Many studies have suggested that millennials are looking for great experiences, not great products, but the same is not necessarily true. Interesting facts about Gen Z. Number 1. Consumers aged 19 and younger prefer social networks like Snapchat, Secret, and Whisper, and a quota of 13 to 17-year-olds have left Facebook this year. Number 2. By the year 2020, Generation Z will account for 40% of all consumers. Number 3. Gen Z are adept researchers. They know how to self-educate and find information. 33% watch lessons online, 20% read textbooks on tablets, and 32% work with classmates online. Number 4. Whereas millennials use 3 screens on average, Gen Zers use 5, a smartphone, TV, laptop, desktop, and iPod or iPad. Number 5. The average Gen Zer has the attention span of about 8 seconds. They have grown up at a time when they're being served media and messaging from all angles and have adapted to quickly sorting through and accessing enormous amounts of information. Number 6. Gen Z shares the entrepreneurial spirit of millennial innovators. About 72% of current high schoolers want jobs. Number 7. Gen Zers are do-gooders. They want to make a difference in the world. 60% want their jobs to impact the world. 26% of 16 to 19-year-olds currently volunteer, and 76% are concerned about humanity's impact on the planet. Number 8. 58% of Gen Zers are either somewhat or very worried about the future. Number 9. 79% of Generation Z consumers display symptoms of emotional distress when kept away from their personal electronic devices. Number 10. 55% of those 18 years of age and younger would rather buy clothes online, and 53% would rather buy books and electronics online. Number 11. 42% of Gen Zers follow their parents' influence, compared to just 36% of millennials. Бих преподавал, например, чрез игри. Игри, обаче, например, ако трябва да съм английски учител, бих преподавал, например, с някаква електронна игра. Бих преподавал, обаче, децата да играят, обаче в същото време да се учат на английски.
завършиме. Защото нашата госпожа до мен е много забавна, дава ни забавни задачи, забавни неща и така искам да му науча. Аз бих искала да има повече технологии, защото вместо понякога да търсим листи, например, които пишем, да имаме като таблет. И ми, например, да ни го изпраща на таблета, ние да го решаваме, да си го запазваме, след това просто да гледам майките да видят в класна листа, да го подписват, изпращаме на учителката и тя вече си го има. Аз искам да работим с технологии, просто да си взимат телефоните и таблетите, както тя до някъде, но да е малко по-така стаята, например, да е много по-интересно. Модерно. Да, модерно. С плочки всичко. Аз не мисля, че ще е толкова по-модерно. Може би ще трябва повече време, за да стане по-модерно. Но за сега си мисля, че ще остане така, както си е. Може би с учебни таблети, но не чак толкова по-модерно. Според мен училището след 10 години ще е по-голямо, ще е с повече технологии и ще за хората и всички училища ще са по-модерни, по-добри, навсякъде ще се плаща, ще е по-скъпо, всичко ще е облицовано с плочки и неща. Аз мисля след 10 години училището стане по-голямо, технологиите ще функционират по-добре и басейна вече ще бъде отворен. Училището след 10 години ще започваме малко по-рано, само че няма да започваме веднага да учим, а старите няма да бъдат накрая поетисани вече с дъски, а ние ще можем с малко повече труд да си ги направим както на нашите ни по-удобно. И ще има повече технологии, повече часове, ще можем да избираме какво да учим. Че училището на бъдещето или по-скоро след 10 години ще ни дават всяка завършена година, ще ни дават по таблет, където да се записваме какво е станало и както вие ни дадохте тетрадките, да се записваме какво е станало през лятото и там да се едно като таблет тетрадка и да имаме да си записваме всичко, което е станало. Мисля, че училището в бъдеще няма да има училище. Направо, например, когато си в лятото, ще бъде просто на таблета да има някаква програма, която, например, да ти дава задачи по български, по това и там да ти оценява самата програма. It has been suggested the next generation after Gen Z, would be called the Alpha generation. Generation Alpha would be the children of Gen Y and older members of the Gen Z, as well as the grandchildren of the younger baby boomers and older members of the Generation X groups.